We start lab work number 2. For this, we copy our stat data, it's our X and our Y. Copy and paste here. So we add some data into our Statistica screen. You see that our current variables have names like var1, var2, etc. Let's rename our variable. So we create double left click here, open settings, and rename our variable like x. Second variable, it's our y. So we create double left click and rename it like y. And you can see our stat data, it's our x and our y. After that, we have to create simple econometric model or simple regression or regression with 1x. For this, we go to the statistics, press multiply regression analysis here. And here we have to choose our current variables. So, of course, into our data, we have dependent and independent variables. You know that our x or maybe x's, it's independent characteristic, тобто незалежна характеристика або незалежна змінна. Our y is dependent variable, тобто залежна змінна від x. So, we click here into variables, and we achieve two windows. First windows about dependent variable and second about independent. For independent, we have to select our x. Into dependent, we have to select our y. Press OK, and here you can see independent x and dependent y. It's a correct settings. Go to the OK. Here you can see multiply regression results settings, and we press summary of regression results. So here into this window or table maybe, you can see summary of our regression. Here we have our regression coefficients. So it's our A0 and our A1. Let's compare our this calculation with our previous calculation. In our previous calculation, we achieved coefficients here, and we can compare these coefficients, and you see that we achieved similar data. So it's our A0 and A1. Of course, here we have information about our correlation coefficient. Let's compare this coefficient with our previous calculations. Here, it's our correlation coefficient. Here, you can see our determination coefficient. We achieve similar coefficient here in our Excel. Adjusted R, it's not interesting characteristic. Here you can see our Fisher value or Fisher criteria estimate. And into Excel, we achieved similar value, 2002. But into Statistica, you don't see any table values for F criteria. Тобто ми не бачимо зараз на екрані жодного табличного значення для F критерію. Back to our Excel, and into Excel for Fisher criteria, we found the F table, and after that we compare our our current F with our F table. But here you
you don't see these characteristics, but we have p-value. It's similar statistics like f-table, and this p-value show us statistical significance of our model. Якщо тут число менше за 0,5, ми тоді говоримо, що у нас модель статистично значуща, або ж адекватна в цілому. Дивіться, у нас зараз число, дивіться, p менше, далі відразу йде кома. Це значить, що нолік там пропустили. Тобто оце число, воно насправді дорівнює 0,00001. Ми його порівнюємо з 0,5. Явно воно менше. Тому це для нас є вказівкою, що модель у нас адекватна. Це якщо дивитись критерії Фішера. Це ще раз коефіцієнт кореляції, це ще раз коефіцієнт детермінації. Тепер тест статистика. Те, що в нас було найперше. About test statistics. Into your rows, first row and second row, you see only red values. Я думаю, що вам видно, що всюди ці коефіцієнтики, які зараз я виділив, вони червоного кольору. Вам видно, що вони червоні чи ні? Так. Ну, що тут текст, дивіться, зверху чорний, а тут червоний. The red color into Statistica can help us to find values with statistical significance. So here we have A0. This A0 is red, so this value has statistical significance. Second value, it's our A1. Of course, A1 has red color, so our A1 has statistical significance. Тобто, якщо ми тут бачимо червоний колір біля наших значень B, то, відповідно, це нам говорить про статистичну значущість відповідного коефіцієнту. The second situation, these coefficients can be black. If we have black color for our coefficients, we create conclusion that we don't have statistical significance. Тобто, якби тут коефіцієнтики були чорного кольору, ми б тоді з вами говорили, що у нас, на жаль, немає статистичної значущості для цього коефіцієнту. Раптом що? Тест статистика у нас ось де вказана. Вона знову ж таки відповідає тому, що ми знаходили з вами минулого тижня. Мінус 6,23, 2 тижні тому. Мінус 6,23 та 14,21 ті самі значення. Тут зручно, тому що ми просто порівнюємо колір чорний або червоний. Червоне, як то співають в пісні, то любов, а чорна то журба, а тут, я просто не знаю, як це перекласти на англійську мову. Тому ми тут споглядаємо, шукаємо червоні як елементи стат значущості по критерію студента, а чорні як елементи нестатистично значущих даних. Ну, як бачите, тут ці коефіцієнти обидва червоні, значить статистично значущі. And let's create a forecast for this model. So we're back to our menu here and go to the residuals assumption prediction. And here you can see predict dependent variable. We have settings for our future X forecast. Into our template, we create a forecast for 140. So let's write this value here. Okay. And we achieve a model. We create a model and achieve a prediction for this model. So you can see final prediction, final predicted value here.
And let's compare this value with our calculation into Excel. So we have Y forecast here, and this value we have also into Statistica. And after that, Statistica creates intervals for our predicted value. So with 95% statistical significance, you see that our forecast into this interval from this value to this value. So that's all. That's all. It's calculations into Statistica. So into your lab number 2, into your report number 2, you have to create first screen with your stat data, second screen with your regression summary, and third screen with your predicted value. That's all. It's the finish of lab number 2.